so okumwaniriza ulira ngo mulamakaga. Now actually this is Matthew 21-28. Yes. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the mountain of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you find a donkey, tie it there with her coat by her, and till they and bring them to me. Yes. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away. Yes. This took place to fulfill what was spoken throughout the prophets. Says to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentleman and riding on a donkey, on a colt, the floor of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed. They bought the donkey and the cloth, placed their coats on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spreading their clothes on the road, while others cut branches from the trees, spreading them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is the Lord who comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was struck and asked, who is this? The crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in the Galilee. Jesus entered the trumpet area and drove out all who were buying and selling there. He overturned tables of money and changes and the branches of those selling the doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robberies. Then the blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when Jesus, the chief priest and the teachers of the law, saw the wonderful thing he did, and the children shouting in the temples, Hosanna to the Son of David, they were all quiet. Do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you ever read from the lips of the children and infants? You have ordained praise. And he left them and went out of the city of Bethel, where he spent the night. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was angry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruits again. Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to the mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask him, whatever you ask for in prayer. Jesus entered the temple courts, and while he was preaching, the chief priests and the elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you this authority? Jesus replied, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John the Baptist, where did it come from? Was it from heaven or from men? They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then what didn't you believe him? But if you say from men, you are afraid. Other people, for them all hold that John was a prophet. So then answered Jesus, we do not know. Then he said, neither will I tell you by what authority I am doing things. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and he said, son, go and work today in the vineyard. I think we should end there. It's a very interesting verse. Very interesting. Wow, I'm going to read this. Wow, this is very interesting. So Mommy has pulled our ties today. So Mommy, Palm Sunday, we have had. Yes, Palm Sunday, no. Lunaku lwa kijjukizo olututeekateeka nga tulindirira amazuukira ga Mukama waffe Yesu, nga twaniriza Kristo mu bulamu bwaffe, nga tumwaniriza kubanga yeekaalu ya Mukama yeffe asooka. Obulamu bwaffe ye yeekaalu ya Mukama entukuvu mwatuula. Kaakati bino ebizimbe ffe tubifuula yeekaalu. Ntera ogamba abantu ekkanisa ne bw'ogiteekamu akatale kakola.
ne bwogiteekamu amanda negifuula ekibanda era etunda amanda naye ekigifuula ennyumba ya Mukama yeffe bennyini ababa bazze okusinza Katonda. So lunaku lwa kusinza Katonda, lunaku lwa kujja kwebaza Katonda, kwegamba kutendereza, lunaku lwa kutendereza, praising, high praising and deep worship, lwe lunaku lwa leero. Bulijjo tusinza naye enjawulo ekiruliko lunaku lwatongozebwa era abantu tulaba nti mpisa eyo yonna gye mpisenga buli muntu akutta amatabi. Akanje badde nako I'm going to buy it. I have one at home. I got two. So lunaku lwa njawulo abali eyabampuliriza luno lunaku leka luleme kuyitako, genda osabeko, genda ogulayo etabi, kale wadde oli mukafiiri nnyo naye ku lunaku lwa leero kubanga omuzadde ali eyo abaana bano balaba batulabirako, buli kyetukola bakiraba. Kakati omwana ayinza okuba amaze omwaka mulala batakola nkongoosa bataata ali eyo bamaama ku mulundi guno tusitukire mu bannange kubanga tuli mu Easter mode, you know, era tulaba nti nga bwe gambye nti kyaki kyogiteekamu kyekibanga. If you make it a cinema hall it can be. Tulaba nti abantu ne bali bagifudde akatale ekyo kyasitula Yesu yanyiga n'ajjayo emboko n'amayiba n'agasabula abo kiraba. So newesanga nti ennyumba ya Mukama olunaku lwa leero lutukuza ennyumba ya Mukama kubanga twaniza Kristo okuyingira. Actually kwe kwali okuyingira kwe okulabika eri abantu paka ku lunaku lwe yakomererwa ku musaalaba. Ennaku 3 ne ziyitawo n'alyoka azuukira. Kati tulaba nti mu Bayibuli bagiyita triumphal entry. So Yesu lwe yayingira yeekaalu atereeza yeekaalu. Olwaliro nze kimu kyenzikiriza nti tuli mu biro Katonda lwayagala atereeze ekkanisa kubanga ekkanisa mu ngeri emu oba endala ekitiibwa ky'ekkanisa kiweebuuse. Olwaliro waliwo ebigenda maaso mu kkanisa ya Kristo n'ogamba Mukama tusaasire. So nzikiriza tubeere akabonero ffenna abali eyo, abasumba abali eyo, abakkiriza abali eyo, twetereeze mu nnyumba ya Mukama. Let us mind about what we talk. Tusseemu ennyumba ya Mukama ekitiibwa kubanga agambye nti bwe yamala okubagoba n'abagamba ennyumba ya kitange si nnyumba yaki y'abanyazi, si katale, si nnyumba ya bwenzi. Olwaliro ekkanisa efuuse ennyumba ya bwenzi, you know, nnyumba egamba ekyamya abantu obufumbo, empeta kyuma. That is not good. So wesanga nti Kristo ng'ayingira bannange, let us embrace this day, let us embrace Christ in our lives. Manyine mu bufumbo bwaffe tumukkiriza akole ki, tumwaniza ayingire mu bufumbo. Programu eno ya bufumbo twanize Kristo yagenda otereeza amaka, yagenda otereeza amaka. Ate kiddayo naffe gye tuli twetereeze, tutereeze ebibadde tebikutambula ki, ebibadde tebitambula bulungi. Tugyewo ebikolwa eby'obwenzi, tugyewo ebikolwa eby'obutabeera beesigwa, tugyewo ebikolwa kugamba eby'obukyayi. Oli atuuka n'agamba nti nze omusajja nja mutta, ebiringa ebyo. Manyi nga bwe tunaayaganiriza Kristo n'ayingira agenda sumula amaka, agabadde abagumba nga temuzaala agenda kubasumula, abadde nga muri mu courtship sente zikyababuze ezitukuza obufumbo, Katonda agenda bikola. Abali eyo nga walwala, oli mu bufumbo walwaza munno bambi, yalwala obulwadde naye nga tawona, ali awo ali mu mbeera, njaniza Kristo kubanga Bayibuli egambye nti bwe yayingira baleeta abalema, baleeta abalwadde. Nsabira abalwadde bonna abali eyo baneeteri kirumanga kulwaza mwagalwawo oba omukyala aba yali azaala nansanyalala nafuna complication, oba omwami n'alwala bambi naye nga oli eyo omubeereddewo, Mukama akikubali omukisa. Naye nsaba essaala eno Mukama nga bwe yawonya n'olwaliro amaanyi agawonya weegali, leka Mukama omukono gwo ogutayimpa wadde gukusinkane gukuwonye. Gwali eyo nga n'abaana fees taamu eno zaabuze, kugamba nga muyita mu financial constraint, I pray to the Lord to make a way where seems to be no way. Just believe God, just trust God, everything is gonna be all right.
In the morning, is it necessary for us to go to church on Palm Sunday, on Easter, on Christmas, and on fast? It is very necessary. So maybe, mommy, people don't understand. Jesus entered. Yes. Oba balowooza naffe bwe tugenda mu church tulina kuyingira bwe tuti. I don't know. What do you think? Nze ndowooza nti okugenda okucelebratinga oba okujaguza ebiseera ebisinga tujaguza ebintu ebitatuyamba netugenda mu mabaala n'ogenda mu konsati simanya yaani n'ogenda wa ne bakuyira n'omwenge naye zino ennaku za Katonda kale ne bw'oba nga tokkiriza mu Katonda naye yakutonda ennaku zino zayawulibwa za Katonda kuga ddala omuntu ng'ali mu Katonda must know these days and remember nga bwe nagamba nti it is all about the upbringing. Omwana yenna bw'aba nga yakuzibwa mu maka nga ga ddiini gagali mu Katonda omwana ne bwakula eno n'abaana bazaala will guide them the same way. Kyova Bayibuli egamba nti abazadde tuyigirize abaana bafe amakubo ga Katonda nti ne bwe tulwa tuvudde mu nsi muno abaana tebagavaamu olwaliwo bazadde bange bonna tebaliiwo naye ate bandeera mu musingi ogw'okuweereza Katonda bukereziya. Yes, I was an altar girl. Kati mu kuweereza Katonda ogwo tine bwe natuuka eno wago nendokoka era ndi muweereza tuweereza Katonda ffenna by the way nga family. So lwaki kubanga twakuzibwa bwe tutyo. So kakati omuntu akubuuza nti waliyo ki nfunamu ki era omanya ground foundation ye ti baali basamize. Quickly into, we were not supposed to read letters last week. Yes. Talking about marriage, but let's read about 2 letters. The ones in the kid day today. Only in the kid day message. Let me go quick to my WhatsApp here. Nangamba, hi Sheila and Mommy. Hope you're doing okay. This was sent on Friday. Yes. Nangamba Sheila. I think I've messed up in my village. And in my marriage, I got impregnated by our houseboy. But my husband, houseboy. But my husband does not know anything about it. I am worried. I know things are going to turn out because the houseboy wants to take his child after birth. What do I do? Era ddala ebyo byayononekedde ddala kubanga omanyi ebiseera ebisinga nti ensobi tejjaawo nsobi naye amazima ge gajjawo ki gegajjawo ensobi. So kakati okuba nti olwedde yakola ensobi number 1 ekisooka ya degradinga mwami we. How could you go for a houseboy? Anyway, sijja kubuuza nnyo naye nga ekyamazima akola ensobi and era ensobi eyo n'ekintu kyonna ne bwekikola mu nzikiza kivaayo. So bw'aba nga houseboy right now afunvubidde agamba nti njagala mwana era of course omwami amaka gagenda kuba nga tekakola ki nga tegaliiwo naye nze kyendaba Mukama atuyambe. Always and always when you're to do something, think twice. Kyengenda okukola kino kigenda kuvaamu ki kubanga singa ekyo kyekirowoozebwa mu ntandikwa osanga kitaasa ebizibu bingi n'obutakola nsobi oba kyaba kati go amaka definitely gafudde. Yes, ge mazima. Oh no, should I give her your number in the private? Number je twogere kubanga. Nawe kukusobedde. Ajje twogere. Kubanga waba omusajja tamanyi. Anyway, ajje twogere ebisinga kaawo. Omulala bamuyita Paige. She's called Paige. Hi Sheila. How are you? Hope you're okay. Please pass this message on to Mommy. Please ask her for me. I think I messed up in my marriage. I have 3 children from my husband. We are fully married in church.
I have been in my marriage for the last 5 years, but I do not think I'm in the right marriage. So I went and I had an affair with my husband's best friend. But nothing happened. I don't know whether I'm pregnant. Well, I cannot take chances because I was in my safe days. But the question is, I feel the love that he gave me is beyond my husband's love, and I feel he's the one I want. What should I do? Kakati olwokuba nti oli yalina true love gwayinako true love, of course definitely okubeera mu maka goono nga bwakiitinga eri asalewo, let her decide wafuluma amaka agenda aleme kumala budde bwono, kubanga of course Bible egamba nti anoonya alaba. Kati yasalawo anoonye era bye yalabayo, of course kati ali mu comparisons nti ne bw'anaasigala mu maka ga taata w'abaana era agenda kusigala nga she's not contented, akontinuminge ng'ate ayendera mu bufumbo bwaki bw'omusajja. So nze amagezi genda ndimuwadde, yazuula kyayagala, bw'aba kyayagala yakizuula, let her go on, kubanga agambye nti ogenda mu bwenzi yalaba nga yayingira mu bufumbo obutali ki already kiri mu yaki abadde in this marriage for 5 years naye ng'awulira si buki, but they have 3 children. naye ng'already alina owakotize nti I feel like it's not the right. kakati yamalya ki obudde bw'embaga meaning ati kakati olaba Madam Shira waliwo abantu abayingira mu bufumbo nga just with an intention of wedding, naye ng'omusajja tamwagala ng'ayagala keeping ekitiibwa ewaabwe bamulabe mu gawuni yugete, naye ng'amakulu g'obufumbo teyakola ki tagayina. Kati whereby embaga bwe yaggwa otherwise ate ng'era kankubuulire, Abaganda bagamba kusigula takugula. Yes. Omusajja oyo akujja emmaka omuli abaana 3 sisuubira era sikirowooza era sikiwagira nti agenda kutwala, era naawe agenda kulaba nga omuntu gwe gamba omwangu is a goer, omuntu gwe baye omwangu, bw'oba omwanguyidde ne mwegatta jjukira they are best friends with the husband. Kati omusajja ono yes ayinza okuba nga yayagala akozese, kubanga oyinza okusanga n'omukazi yakola ki, kubanga abakazi tutemptinga abasajja n'omusa mu kikolwa oba okiraba, oyinza okusanga yafosinga oli ne bagenda mu kikolwa, naye ng'ate ekyamazima amazima gasigala nti oli akulaba nti oli mukazi wa mukwano gwe, era akutenda obwenzi bwo, akutenda obuyaayi, nanti kinga ne waba akufunisiza olubuto kyangu okugaana kyangu okwegaana. Yes, gw'oyinza okusanga tali ready kutabuka naki na mukwano gwe, naye ate definitely omaze obbatabula, ayinza okuba yali best man naye ane babe next man abo Mukama atusaase. Kuba kati ebbaluwa we bayameka best man. So abaami mulonde wisely, leeta omwami nga si mulungi nnyo and vice versa the matron. Tonda matron anakusinga obulungi, otherwise means of koma honeymoon. Hi, I'm called Rita. I am very disappointed with my husband's family. Yes. I've been there for the last 3 years. I have a 2-month-old baby. I've just given birth. My husband introduced me, but my mother-in-law is a problem. My mother-in-law comes home and cooks for my husband and tells me the food they cook is the worst food my husband can ever eat. And also my husband entertains this nonsense. Sheila, kindly help me ask Mommy what should I do, because I feel I am fed up. Being that I'm a nakawere of 2 months, I feel
I should leave this marriage and leave it for the mom to come and take care of the son, since everything I do, my mother-in-law does not appreciate it. Kakati mukwano bambi oli ku kizibu ekyamaanyi kubanga of course maama bw'atandika okuyingirira amaka kati yasalawo meaning lwakulaganga gwatalina makulu naye ebimu byakusabira kumusabira ali omukyala era yalina challenge eya mother in law ng'afuuse ekizibu era embeera eyo bwetyo naye twasaba abamu bajja nga of course number 1 aba teyakusiima number 2 aba n'eddogo kakati gw'omukubisa saala n'omwambula era katonda nga bwali omulamu katonda asobola okuwanguza kubanga tebaba bokka number 2 babeera nga abaana baabwe babazaala naye nga babakolerako endagaano katuyinza okusanga omusajja oyo maama we yamuwonga nga talina kuwasa oba okitegeera nga yamukolerako endagaano oba yabugagga oba nga yakumuyingiza mu maka ga kitaawe so ebintu ebibiri spiritual so I think she can come tugatte Saara banyajja kuwangula bonafuna banakubira be bangi. Hi Sheila, hope you're okay. Please keep my name, but I want you to ask mommy for me. She's married. She has been married for the last I do not know how many years because I keep on listening. But I have a problem of my mother-in-law. She has become a ghost in my house. What do I mean by a ghost? My mother-in-law went and brought another house girl for my husband, for me and my husband. She told us that the one that we had was not good. But the mate she brought home is all over my husband. And last time when I was in the bedroom, I heard my mother-in-law telling the maid, oyo mwensibeeko oyo mukyala twamukoowa. Mommy, I feel like packing my things to leave this marriage. What should I do? Mukwano jangu tusabe. Bayibuli egamba nti waliwo ebitavaawo watali kusaba na kusiiba, waliwo ebitavaawo. Of course kati manya nti yo nengera wagambye she's a ghost. She's against her marriage. Ekyo kiri open. She's against. Naye ndabyeko be baleetedde ate munange bayitira nnyo mu bakozi baleeta nnyo abakozi bamuletawo omukozi naye ng'olwedde amukoze eki amubriefinze amuwadde obukodyo naye ebyo byonna tubirabyeko madamu Shira tubirabyeko awali Katonda teri kimulema Katonda baba nga omwami oyo amaka ago yagakugabula nga gago jangu tusabe Katonda ajja kuwanguza spiritual warfare. 0786664346. That is Mommy Teddy's number. Me, I'll keep on reading this number until you people call. Mommy Teddy, please don't call her now because we're on air. Call her maybe after even service. Hi Sheila and Mommy. My name is Jane. I am interested in my father-in-law. He's more handsome than my husband. I feel like my husband is no ugly. And also my father-in-law is interested in me. What should I do? Naye tuli ku ki? Setaani ng'ate alinnye ku munaala, ali waggulu ku munaala. Manna. Kaakati ekyo nakyo kika kya bwenzi. Yeetaaga kusumulwa w'Oluganda kubanga kati agasse family yonna. Taata bonna n'ababavaamu kaakati wano avaayo ne brother waliwo omulala n'asindise ye brother nga mulungi nga namo maama yagenda kuwa kika kiramba kyonna bannange ajja ntusabe tugobe omwoyo gw'obwenzi otereere ono agambye mami I love the way you talk, I love the way you preach, but I think I have a problem. I'm in love with my husband's brother, and we have been sleeping together in different hotels. With a husband's brother, all right. But Mommy, I feel what I've done is not the right one, but I'm in love with him. What should I do? Of course, olw'okuba nti already mwegatta
kyo nga kyo kibi naye nze ndowooza bw'otuukidde okubuuza owulira nga you feel guilty about it. Nze ndowooza asobola okujja ne tusaba omuntu yeenenya bulijjo n'ava mu nsobi ye. Nze nsuubira asobola kutereeza ensobi ye ng'agivuddemu n'amaka ge ne gatereera, kubanga ekyamazima agenda tabula abooluganda, agenda kuleeta differences in the family bw'aba ng'azadde naye abaana. Oba okitegeera rangozi ezo zigenda kubeera n'abaana bali ziri basanga. Oba okitegeera. So mukwano jangu I'll guide you how to repent. Weetereze maaso ga Katonda ate ne maaso g'omwami wo otereze amakaago. Mommy, every time you come, my radio is low to Magic 100 FM. My name is Jane, and I love listening to you. I have come to church, but I have not seen you yet. I feel like I am the problem here. I feel like I don't want to look at you. I got an online boyfriend. Online. All right. This boyfriend is very handsome, but I am also married. Getting an online. Okay. I am married with 2 children, but this online boyfriend buys for me everything, Mommy. He has got me a car. I even have an apartment, unaware from my husband, an apartment where I can go and rest just in case he comes. But Mommy, he wants to take things further. I told him I was not married. With the husband, they are married? Yes. Huh? Yeah, but married with husband, yes, they are married. But now with this online boyfriend who buys for her everything, they're not married, just a boyfriend. Yes. But now the boyfriend wants to take it further. So what can she do? But she comes to church, church yo. Now kulaba naye natya. Nagamba ndowooza we nasembera ku. Ati amanyi. No, omanyi sekiyanyala kibiye, ekibi kiba kibi Madam Sheila. Kakati Madam Jane, nsanyusa okulaba. Webale kujja ku slow am naye get a moment jangu after service kati nga Sunday, please come to my table. Tujja kwogera ensobi zikolebwa bantu ate kyemmanyi nti tutereze ensobi ziterezebwa nakwenenya n'otereera kubanga yes yagwa mu nsobi. Oyinza okusanga nti ebiseera ebisinga tulaba nti omwami ono amuwa obuyambi ono. He may be a destiny helper, ntero kibagamba. He may be a destiny helper. Nga si mwami agenda omutwala mu bufumbo. Nandiki embaga gye yagendamu ddala Mukama yali agirunganiza. Kuba oyinza okusanga yayingira mu bufumbo bw'embaga naye nga Mukama teyabiriimu. N'ekyo nakyo kiri awo. So ebyo byonna tusobola byogera ku mmeeza babiri. So mwaniriza Madam Jane. Tuesdays, Jane, Sundays, ekirungi ne mu services obeeramu. Jangu twogere. I know Mukama ajja kuyamba. No, siwagira kino. Onagambye hi. Nabagamba sisumba nobi. Onagambye hi, Mommy. Yes. My name is Sheila. Sheila Munawon. Mujala kagala chibo. Mommy, I slept with my father-in-law and I am pregnant. I came to church on Tuesday. I looked at you. I looked at myself. I said, Mommy, this is. I've been listening to Mommy on radio, so I decided to go to church. Mommy, do I have a problem? A very problem, and it is spiritual. She needs deliverance. She's the problem herself. Yeah, she's the problem of herself. Because Madam Sheila, butudda mu buwangwa bwaffe, Sezaala azira. Not so. Yes. Unlike today. Sezaala obuko bwowe buli era Sezaala aba akuzira. Kakati omwana ono mugenda muyita mutya? Mwana w'ekibi. Omwana oyo simanyi nakumanya. Tugenda muyita mwana w'ekibi. Ge bayita amawemukirano. Kugamba olesa amawano mu family, ozaddeyo omwana. Kati omwana we bagenda mukuweka batya?
you know, but family ezaalula bagenda mwalula bati. So kibi ekyo kyeyakola kibi nnyo. Ate era ng'okiraba kati okimanyi nti abantu bangi nnyo aba indulgence mu kwagala basezaala baabwe. Kati wano tulaba percentage ababayo ne boogera bibatonda ekikulaga many. All the questions here today are about people that are in love with their Caesar. Nino okujjako obwenzi buno naye Caesar, how do you get it? I don't know. Ababeerako omwoyo gwa kaseegu kakati kaseegu abeera ku mukazi n'abeera ne ku Caesar. Ntera ogamba nti obusibe omuntu abeerako bondage n'akwatagana n'alina bondage bakwatagana. Kati wesanga Caesar aliko omwoyo gw'obwenzi ne mukamwana naye muki mwenzi muzibu yakwata n'ekikopo. So kati wesanga ndiga bambi ekyo kibi nnyo n'ejjangu tusabe kubanga waleese ekikolimo mu famire. Ebyo wobiraba mu Bayibuli ati ekikolimo kyayingidde dda, yayingiza ekikolimo. Bayibuli eyogera ku bikolimo Katonda bye yalambika mu kyamateeka omwo mwe tulaba okwebaka n'ab'eŋŋanda. Incest. Oba kitegeera incest itself okwebaka obwe basine muganda wo. Kakati kiri kitya okwebaka ne Caesar oyagala mutabani newebaka ne kitaawe aye n'obazaalamu. That is a curse. And ekikoli mu maaso ga Katonda Bayibuli egamba nti nze bwe kolimira shira Katonda akujjako ekikolimo. Naye ani asobola okujjako ekikolimo Katonda kyakutaddeko? So Mokwano jangu, I'll guide you on how to go about it. The last one and then you pray for them. Yes. Last one on Agambi. Hi Mommy, my name is Peter. I listen to you every morning on Magic 100 FM. Thank you, Peter. And I want to thank Sheila for bringing you in studio, but I have a problem, and the problem is big. It must be. I slept with my cousin, sister. But I don't know that she's pregnant. But man, I feel I did something that I need to kneel down and repent because I feel I am ashamed of myself. Yes. Mommy, is it okay for me to come to church and we meet and talk? Yes. Kakati Mukulu Peter, thank you for the message. Mukwano teri chibi kasita wenenya. Good enough. Awulira is he's broken. Yes. Awulira omutima gugumenyese. Bible egamba nti omutima ogumenyese Mukama takugaya. Omuntu awuliranga omenyese okwenenya. Can mend the broken heart. Yes. Jangu nja kuguidinga accordingly. Kisobola okuvaawo than proceeding. Gokimanyi nti waliwo omuntu akola ensobi naye naawulyanga ajematiridamu ngawulira talina wadde ntiisa yona talina kizibu kyakiwuliramu naye omuntu akola ensobi naamenyeka Katonda amusanyukira era asobola omukyusa. Ebibuuzo bingi naye bano abewaka ne basezaala ne baani. Today I think that's the best that we have seen. Mami, sabira abaana bo bano Caesar bannange mikwano simanyi kale obwenzi bubi buba waakiri gendo yende ebweru kati otabudde omutabani otabudde nenyazaala otabula abaana bonna obatabudde ate obataddemu ekikolimo tosobola kwekuumako like you feel you cannot do without a man. Aleese ekikolimo mu family eyo ate aleese n'ekikolimo back in her family. So mikwano Mukama ataata atusaasire nsookera ddala okwenenya ku lwammwe Mukama abasaasire Mukama atusaasire olw'ebikolimo ebyo. Tulaba nsi kutabanguka, tulaba nsi bantu kwekyawa, tulaba nsi kugamba okitegeera ekibi ne kyeyongera abantu ne beekyawa lwaki olw'ebikolimo ne Katonda mwennyini. Tulaba embeera akasana kangi obwavu bungi lwaki ebintu ebyo baneeta ebisanyusa Katonda. Naye katusabe Taata omuyinzawo ebintu byonna kwe Katonda waffe taata gwe tusobya bulijjo na bulijjo. Dawudi agamba nti ekibi kyange
kiri mu maaso go bulijjo Mukama. Taata ekibi kyaffe ng'abafumbo kiri mu maaso go to the extent that we can sleep with our in-laws. Mukama taata otusaasire. Saasira abafumbo bonna, saasira amaka gali mu bizibu ebiri ng'ebyo Mukama taata. Mukama Kitanga Ayinza Byonna, omulabe yenna abadde agulumidde Mukama taata okutabula amaka okuyita mu anga eyo. Mukama taata osaasire, gwe musaayi gwo gwokka ogusobola otunaaza, gunaaza ne gujjawo ekibi, gunaaza ne gujjawo Mukama taata omusango. Leka omusaayi gwo gunaaze Mukama taata n'abo ababadde bakuli mu kibi nenga emitima gyabwe migumu Mukama taata ojjawo emitima egyo, emitima emigumu mu kwenda, emitima emigumu Mukama taata mu butali bwesigwa. Bayibuli egamba nti otugyamu emitima egy'ejjinja n'otuteekamu egy'ennyama. Mukama taata leka otuwe ogwo omutima ogugwo, omutima gwo Mukama taata gutya, omutima gwo gukankanira ekibi, omutima gwo gukyawa ekibi. Tuwe omutima ogukyawa ekibi nga n'okukikola Mukama taata entiisa yakyo Mukama taata eri muffe. Era nsabye ayo omwoyo wa Mukama, ayo omwoyo mutukuvu alumiza ekibi n'omusango. May you encounter people's lives. May you convict them of their sin. Father, King of glory, may your spirit guide them into repentance. Kubanga osanyukira Mukama taata omuntu eyeenenyeza n'ava mu bubi, naye okyawa oyo afiira mu kibi. Ate nga tuyagala tufiire mu kibi, taata leka abantu bajje mu kibi, oyongere okutunyweza, oyongere okutubudaabuda, oyongere okutuwanguza mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Nsabye eri amaka gabadde gakyankalanye Mukama taata, may you be the mediator. Leka obubagate Mukama, leka obasumulule abaliko Mukama taata emyoyo gy'obwenzi, abaliko amaanyi ag'ekizikiza agawakanya obufumbo bwabwe, abaliko endagaano zonna Mukama Kitange ezaalagaanibwa zonna tubikutula Mukama. Ebintu ebyo bigenda okubaawo kubanga byamala dde okubaawo. Endagaano ezo z'abajjajjaabe Mukama Taata Ayinza Byonna family ezeegatta n'ab'eŋŋanda Mukama ekikolimo ekyo Mukama Kitange tukutula ekikoligo ekyo era ekikolimu ekyo Mukama taata leka okijjewo Mukama namusaayi gwe Bayibuli egamba nti gunaaza ne gutukuza nga ebyoya by'endiga. Mukama taata leka onaaze eggwanga lyaffe, naaze ekkanisa ya Kristo, naaza Mukama osanyukira abantu okwenenya, gonza emitima gy'abantu bakomewo gy'oli. Sitaani abadde yabawamba mu makubo ge Mukama taata asobole okwegulumiza gye bali, naye nsabye Mukama eri emitima egimenyese Mukama obakyuse, obatereeze obulamu era obalambike mu mukisa gwo n'amagenda gaabwe Mukama galaba omukisa. Omusaayi gwo gumala gutukuume ennaku zonna. W'omukisa eri Magic FM, eri abampuliriza bonna Mukama Taata Ayinza Byonna bawe omukisa. Abayita mu bisoomooza obawanguze kuba Bayibuli egamba tekizalirwa Katonda kiwangula ensi, bawanguze byonna. Abayita mu financial constraints, Father may you provide. Make a way where there seems to be no way. Abali mu maka nga tebazaala, nsabye Mukama obawe ebizadde ebibala eby'embuto zaabwe, abaana abalungi, abaana abalamu, abaana abagezi abaliko omukisa okuganja, ab'emirembe. Nsabye ayi Katonda nga beetaaga okuzimba, obawe omukisa Mukama taata bave mu bupangisa bazimbe Mukama taata obazibe. Bayibuli egamba ti bw'otazimba abazimba bazimbira bwereere, bw'otakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Taata osigale ng'otukuuma, tukuume mu kwagala kwo, tukuume mu mukisa, tukuume mu buwanguzi mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. W'omukisa Magic FM, Madamu Shiroma omukisa, amaka ge Mukama taata, w'omukisa DJ DT, w'omukisa Swam family, w'omukisa Mukama Taata Ayinza Byonna eri omwami Konde, amaka gaffe Mukama otwongere omukisa, otwongere amaanyi agawangula all the challenges that we face in life. Father, I pray for your blessing upon the marriages. I pray a blessing upon those that are in courtship and those that are believing for marriage. Mukama taata wa omukisa, eggwanga lyange Mukama oli w'omukisa. Weekend nga tuyingira mu weekend tukuvu Mukama taata, may you leko yingire mu mitima gyaffe olwaleero nga tucelebrating the triumphal entry. Father, King of glory, we pray may your son abide in us. Yesu yingire kanisa ya Kristo, yingire otereze, manyi Mukama buli gye wagendanga okolanga bulungi, n'olwaleero leka okola bulungi. Easter ennungi abagalwa, Good Friday ennungi, Easter Monday ennungi, mbagaliza weekend tukuvu.
tukomewo eri Katonda tuwenenye twetukuze tutambule mu bikolwa eby'obutuukirivu n'obutukuvu. Abampeera omukisa nsigadde nga ndi Pastor Teddy Wamala Konde, Siloam Prayer Healing Center. Tulina Easter carols on Easter Monday. Jangu oyige, jangu osanyuke, mulimu okuyiga, waliwo omuzannyo gwe tutegeka, mulimu okuyiga, mulimu okusanyuka. Come and be part of Siloam family. Mami, Good Friday tugenda kunaaza ebigere service gyeri. Ku Good Friday manager wange yagambye abadde ayagala ojja obuulireko ku bantu what Good Friday is all about. Yes. What does it mean? Kunaaza bigere kino kitegeeza. Yes. So on Friday, this Friday we are. Yes, Friday morning. Morning okuva mami leero jangu nga bukyali. Okuva ssaawa 3 zonnyini mpaka ssaawa 4. Okay. Good Friday Wendy. Also 0786664346. Call Mommy Teddy. Do not hesitate. She will solve all your problems. Amagala abadde bankubira than from Nakapi. Repeat, I've read for you this number like 10 times. Please, you can call Mommy. She will pick up. She doesn't refuse. She picks up. Actually, number in WhatsApp. But I send a WhatsApp. Yeah, where is the audio? I'll respond. Yeah, she will respond to your WhatsApp. Yes. Please. But have a blessed, lovely Sunday, Matabit Sunday. God bless you. So we'll have Mommy again in studios on Friday. She's going to be talking about Good Friday. Yes. What does it mean and what is Good Friday? And as we end our Catholic the Lent period, Mom is also going to explain to us, have we been worthy it now that we have ended that? Let us not backslide. Yes. So that is Mommy for you. We'll be having her in studio very early in the morning from 9 a.m. to 10 a.m. Yes. Now have yourselves a good day. Batumedde nnyo Mwami Konde, nkwagala nnyo. Jamie Marjorie. Jesse. I love you Isabel, manyi kwe muli awaka. Mbagala nnyo mbere bulungi. Yes. Basezaala chochi.